তো আজকে স্টার্ট করবো তোমার হাইপোথিসিস টেস্টিংটা আর তোমার significance of the model, significance of the coefficients, different types of correlations and the relationship among them. তো যেমনি আমরা সিএলআরএম এর হাইপোথিসিস টেস্টিং করতাম, এখানে তো সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ছিল, লাইক সিঙ্গেল কোফিশিয়েন্ট, লাইক y is equals to আলফা প্লাস বিটা এক্স থাকতো, তো বিটার আমি সিগনিফিকেন্স টেস্ট করতাম। এখানে যেহেতু দেয়ার আর মোর দ্যান ওয়ান এক্স বা মোর দ্যান ওয়ান এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল, তো এখানে দুটো টাইপের হাইপোথিসিস টেস্টিং হবে। একটা হচ্ছে তোমার ওভারঅল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য মডেল, which implies that whether all the x's বা all the explanatory variables can explain the variation in yi, এটা একটা চেক করবো। আর একটা একটা পার্টিকুলার বিটা আমরা চুজ করবো, and then we will check whether that particular beta is significant or not, which implies কি ওই বিটার সাথে যে এক্সটা মাল্টিপ্লাইড আছে, ওই এক্সটা তোমার ভেরিয়েশনস ইন ওয়াইটাকে সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্লেন করতে পারছে কিনা। সো hypothesis testing. So, in case of, yeah, in MLRM, the two most important types of tests are, first হচ্ছে তোমার testing the overall significance of the model, আর সেকেন্ড হচ্ছে তোমার test the significance of one or single regression coefficient at a time which captures the role of a particular explanatory variable in explaining the variation in y. Explaining the variation in the dependent variable, which is known as y. So in this case, while varying one explanatory variable, we consider rest of the variables to remain constant. এটা কি কোরিলেশনের পার্টটাই বলা হচ্ছে, মানে জাস্ট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে? কোরিলেশন এর পরে আসবে, কোরিলেশনের আগের পার্টটা মানে তোমার হাইপোথিসিস টেস্টিং এ যেটা আমরা একটা টি দিয়ে করেছিলাম না, দ্যাট ওই ওই পার্টটা বেসিক্যালি তোমার পার্শিয়াল কোরিলেশনস আর কানেক্টেড রিলেটেড টু দ্য টি স্কোয়ার। তো ওই পার্টটা আমরা ওইটা দিয়ে যেটা হাইপোথিসিস টেস্টিং চেক করব, ওই সেম জিনিসটা তোমার টি ইজ ইকুয়ালস টু বিটা হ্যাড মাইনাস বিটা ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা এ। ওকে ওকে ওকে। Constant, this is referred to as controlling for the other factors
which implies how a single variable, how a single explanatory variable captures the variation in YA. সো বিফোর সেকেন্ড কেস আমরা ফার্স্ট কেসটিতে যাব। তো ফার্স্ট এরটা হচ্ছে তোমার টেস্টিং দ্য ওভারঅল সিগনিফিকেন্স অফ মডেল। তো মডেলটা তোমার আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আমি আরেকটা জিনিস লিখে দিচ্ছি, তাহলে বেটার হবে। সো আ টেস্ট where whether all regression coefficients together are insignificant can be captured by h naught beta 2 থেকে beta 3 থেকে beta k is equals to 0, that the underlying regression model is given by yi is equals to beta 1 plus beta 2 x2 I plus beta 3 x3 I. This goes on to beta k xki plus ui, যেখানে বিটা ওয়ানটা হচ্ছে তোমাদের ইন্টারসেপ্ট টার্ম আর বিটা I, where I is equals to 2 to k, these are the gradient terms. First basically আমরা বলবো significance of the overall model. আচ্ছা, তো মডেলটা তোমার যেমনি আমি লিখেছি ইকুয়েশন 1 দিয়েছি, ওটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল মডেলটা। এখন মডেলটা সিগনিফিকেন্ট কিনা, টু টেস্ট দিস আমাদেরকে দেখতে হবে কি যদি যেই এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস গুলো আমরা কনসিডার করেছি which আর তোমার x2 থেকে xk অবধি, ঠিক আছে? এই x2 থেকে xk এর মধ্যে যখন চেঞ্জেস হবে, তো y টাও যেন সিগনিফিকেন্টলি চেঞ্জ করছে। সাপোজ আমি এখন সব x2 থেকে xk টাকে আমি 1 ইউনিট ইনক্রিজ করে দিলাম, বাট আমি দেখছি y টা চেঞ্জ হচ্ছে না। তো যদি এইসব রেজাল্টস আমরা পাই, তো ইট ইজ নট পসিবল দ্যাট উই আর এবল টু লাইক ক্যাপচার এনি ভেরিয়েশন ইন yi যদি আমরা x থেকে একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট দিয়ে ইনক্রিজ করছি। এখন আমি যেটা 1 দিয়ে ইনক্রিজ করছি, এটা যদি আমি 100 দিয়ে ইনক্রিজ করছি, তখন দেখছি y টা 1% ইনক্রিজ হলো বা 1 ইউনিট ইনক্রিজ করলো। তো ইফ দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন, দেন তাহলে লাইক আমাদের পার্সপেক্টিভে ইট উইল বি যে এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস গুলো আমরা কনসিডার করেছিলাম ওগুলো মেবি স্ট্রং এনাফ আর নট স্ট্রং এনাফ টু এক্সপ্লেন দি ভেরিয়েশন ইন yi, বা দে আর দ্য রং এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস দ্যাট উই হ্যাভ কনসিডার্ড ইন আওয়ার মডেল। যখনই আমরা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস নেব, উই উইল সি দ্যাট যখন আমরা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস এর ভ্যালুস চেঞ্জ করছি, মানে x যেমনি চেঞ্জ করছে অমনি যেন y ও চেঞ্জ করে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে, ঠিক আছে? তো এই যে ওভারঅল সিগনিফিকেন্স অফ দ্য মডেল হচ্ছে, এটা আমরা যখন আমরা সেট আপ করি উই কনসিডার দ্যাট বিটা 2 থেকে বিটা কে টা 0 হয়ে যাবে, এটা ওটা নাল হাইপোথিসিস শো করবে, ঠিক আছে? এখন ধরো বিটা 2 থেকে বিটা কে যদি 0 নিয়ে নিই, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা যেটা ইকুয়েশন 1 দিয়ে আমরা ডিনোট করেছি, ওটা থেকে যাবে yi is equals to beta 1 plus ui, এইটুকুটা থেকে যাচ্ছে। মানে তোমার ভাবো একটাও তোমার ভেরিয়েবলস নেই, ঠিক আছে? তো যখন এই জিনিসটা হয়ে যাবে, তো yi will only change with respect to ui. তো যদি আমি ভাবো h naught টা কনসিডার করে যদি আমি ইকুয়েশন 1 টাকে আমি আবার লিখি, that equation will become yi is equals to তোমার বিটা 1 plus ui. তো এখন যে ui তে যা চেঞ্জেস হবে, এটার সোর্স হবে ui. তো ui as ui is changing, তোমার yi চেঞ্জ করছে। তোমার x সাইড চেঞ্জ গুলা যদি ইনক্রিজ ডিক্রিজ বা কনস্ট্যান্ট থাকে, ইট ইজ নট কজিং এনি এফেক্ট অন y এ। যদি এই সিচুয়েশনটা আমরা এটা নিয়ে যদি টেস্ট করি এন্ড সাম ইফ ইট ইজ প্রুভড সিগনিফিকেন্ট, তাহলে যদি আমরা h নট রিজেক্ট করি, ইট ইজ গুড এন্ড ওয়েল। বাট যদি এটা ইনসিগনিফিকেন্ট হয় এন্ড উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য h নট, ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট আমাদের মডেলটাকে চেঞ্জ করতে হবে না, অ্যাজ পার আমাদের আহ, ইয়ে কি বলে ইন্টারপ্রিটেশন ডিফার করবে। তো আমাদের বেসিক্যালি 6টা কেস থাকে, ঠিক আছে? ডিপেন্ডিং আপন দিস টু টেস্ট।
है ना? হাইপোথিসিস টেস্টিং এর দুটো টেস্ট, একটা ওভারঅল সিগনিফিকেন্স, একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স। তো এই দুটোর ৬টা কম্বিনেশন হয়, ওটার উপরে আমাদের ৬টা ইন্টারপ্রিটেশন ডিপেন্ড করবে। তো বিফোর দ্যাট ফার্স্ট এর কেসটা আগে দেখে নিই। তো এইচ নটটা আমি যেমনি বলে দিলাম। সো ইফ উই estimate the regression equation, we get the estimated values of all unknown parameters যেটা হবে বিটা 1 hat, বিটা 2 hat থেকে বিটা k hat. Using these values, we will be able to estimate ESS, RSS and TSS. তো যে অরিজিনাল ইকুয়েশনটা হচ্ছে which is equation I, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন I. This is equation 1 and this is equation 2. এটা এখানে মার্ক করে দিলাম 2. তো তুমি বিটা 1 হ্যাট, বিটা 2 হ্যাট, বিটা k হ্যাট এগুলো ফাইন্ড করবে। and I have already said কি ESS এর ফর্মুলা হচ্ছে তোমার বিটা প্রাইম এক্স প্রাইম y বা y এক্স বিটা হ্যাট, এটা হচ্ছে। দেন আর TSS হচ্ছে তোমার y প্রাইম y বা সামেশন স্মল i, যেটা হচ্ছে হয় summation y square, এটাও হয়। and RSS is TSS minus ESS. So you can write y prime y minus y prime মানে কি বিটা হ্যাট প্রাইম এক্স প্রাইম y, এটা তুমি লিখতে পারো। তো ফর ইচ অফ দ্য মডেল, এটা এখানে উপরে দুটো মডেল আছে কিন্তু, একটা যেটা আমি উইথাউট এইচ নট লিখছি which is the equation 1, and after imposing h নট আমাদের ইকুয়েশন 2 টা আসছে। সো দেয়ার আর টু মডেলস। তো ইকুয়েশন 1 টাকে বলে আনরেস্ট্রিক্টেড মডেল, আনরেস্ট্রিক্টেড মডেল ইন দ্য সেন্স কোনো রেস্ট্রিকশনস নেই। আর ইকুয়েশন 2 টাকে বলে রেস্ট্রিক্টেড মডেল। কেন? বিকজ এখানে আমরা k minus 1 number of restrictions use করছি। k minus 1 number of restrictions কি অ্যাকচুয়ালি বিটা 2 থেকে বিটা k আমরা ইকুয়াল টু 0 করছি, মানে বিটা 2 is equals to 0, বিটা 3 is equals to 0 থেকে বিটা k is equals to 0. So how many betas actually there are? um, k number of betas যদি আমরা ইন্টারসেপ্টটাকে ইনক্লুড করি, বাট ইন্টারসেপ্টটাকে আমরা ইনক্লুড করছি না। তো there are k minus 1 gradient terms, আর ওই k minus 1 gradient termsটাকে আমরা equal to 0 করলাম। তো there are k minus 1 number of restrictions যেটা আমরা ইউজ করে বা পুট করে তুমি বলতে পারো ইকুয়েশন 1 এ পুট করে আমরা ইকুয়েশন 2 টা পাচ্ছি। তো ইকুয়েশন 2 is known as restricted model. So the RSS of equation 1 model is referred to as, ঠিক আছে? এখন ইকুয়েশন 1 টাকে আমরা রেস্ট্রিক্টেড আনরেস্ট্রিক্টেড মডেল বলছি। তো ওই মডেলে যদি আমি RSS বার করি তো ওটাকে বলা হবে আনরেস্ট্রিক্টেড RSS। তো আনরেস্ট্রিক্টেড RSS এখানে লিখে নাও আন্ডার দ্য নাল হাইপোথিসিস, yeah it's not. And now equation 2 doesn't have any explanatory power as it consists of only the intercept term. So after estimating this intercept,
We may estimate the RSS of this model, which will be exactly equal to the TSS of the model. This RSS will be referred to as restricted RSS. So basically ফার্স্টেরটা আমরা এটাকে URSS বলা হয় আর এটাকে RRSS বলা হয়। তো দেখো যখন ইকুয়েশন 2 তে যেহেতু আমাদের কোনো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস নেই তো আমাদের ইএসএস টা জিরো হয়ে যাচ্ছে। ইএসএস কেন জিরো? বিকজ ইএসএস টা আমরা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম? প্রপোর্শন অফ variation in yi which are explained by the explanatory variables. But যেহেতু ইকুয়েশন 2 তে কোনো explanatory variables নেই তো obviously ESS মানে proportion of yi explained by the explanatory variables that will also be equal to zero because no explanatory variables are there. তো যেহেতু ESS equals to zero হয়ে যাচ্ছে and we know that TSS is equals to RRSS plus ESS. তো ESS zero তো TSS equals to RSS হয়ে যাবে। তো দ্যাটস ওয়াই এখানে RSS টা equals to TSS হয়ে যাচ্ছে। and এখানে RSS এর যেটা আমরা ক্যালকুলেট করব ওটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড RSS। ওয়ান মোর থিং ইজ এখানে TSS টা RSS হচ্ছে বাট দেখবে তুমি কিছু কিছু মডেলস বা কোনো কোনো সামস তুমি ক্যালকুলেট মানে ক্যাল মানে নিউমেরিক্যালস বেসিক্যালি। তো এখানে দেখবে তোমার না কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকবে কি তুমি যতগুলা কে নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস থাকবে বা যত টোটাল নাম্বার অফ এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস থাকবে ওর মধ্যে থেকে তুমি দুটোকে বা তিনটেকে তুমি ইকুয়াল টু জিরো করে দিচ্ছ, ঠিক আছে? বিটা ভাবো বিটা টু ইকুয়াল টু বিটা থ্রি ইকুয়াল টু বিটা ফোর, এই তিনটে ভেরিয়েবলসকে ইকুয়াল টু জিরো করে দিলে তো সেই কেসেও তোমার দুটো মানে দেয়ার আর টু টাইপস অফ হাইপোথিসিস টেস্টিং, তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা তোমার ওভারঅল সিগনিফিকেন্ট। তো ইন্ডিভিজুয়ালটা ইউজ হবে না বিকজ একসাথে তোমার সব জিরো লাইক বিটা করে জিরো করে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে না ইন্ডিভিজুয়ালি। তো তখনও তোমাকে এই ওভারঅল সিগনিফিকেন্স এই ফার্স্ট কেসেস মডেলটা দিয়েই তোমাকে করতে হবে। তো দা ইন দ্যাট কেস তুমি এখানে লিখে নিতে পারো যদি এইচ নটটা হচ্ছে তোমার বিটা টু ইজ ইকুয়াল টু বিটা থ্রি ইজ ইকুয়াল টু বিটা কে, কে বলছি বিটা ফোর। তো তোমার অরিজিনাল ইকুয়েশনটা হয়ে যাচ্ছে তোমার yi ইজ ইকুয়ালস টু বিটা ওয়ান প্লাস বিটা টু এক্স টু প্লাস বিটা থ্রি এক্স থ্রি আই প্লাস বিটা ফোর এক্স ফোর আই প্লাস ধরো বিটা ফাইভ অব্দি আছে বিটা ফাইভ এক্স ফাইভ আই ইউ and under the null hypothesis under h naught yi is equals to beta 1 plus beta 5 x 5 i plus ui। ঠিক আছে, এই মডেলে দেখো এই ইকুয়েশনটা এখানে তুমি বের হবে ইউআরএসএস এন্ড এই ইকুয়েশন দিয়ে বের হবে আরআরএসএস, বাট দিস আরএসএস ইজ নট ইকুয়ালস টু টিএসএস বিকজ দেয়ার ইজ ওয়ান এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল, দেয়ারফোর এখানে তোমার ইএসএস টা যেটা আছে ইট উইল ওন্ট বি ইকুয়াল টু জিরো। তো এই কেসেস গুলো ধ্যান রাখবে কি সব সময় কিন্তু আরআরএসএস উইল নট বি ইকুয়াল টু টিএসএস। তো দেয়ার উইল বি কেসেস ওয়্যার আরএসএস ইজ অলওয়েজ তোমার লেস দেন টিএসএস। কেন কি হয়তো একটা ধরো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস আছে আমাদের আন্ডার দ্য এইচ নট, ঠিক আছে? তো দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন RRS is equal to TSS depending upon the model. তো এটা একটা কেস জাস্ট বললাম, তো নট ইনক্লুডেড ইন দিস পার্ট। সো আফটার দিস RRSS URSS বার করে নিলে তারপরে তোমার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এর ফ্রেম হবে এমনি ভাবে। তো ফ্রেমিং or test statistics, তো F test statistics ফর্ম করবো তো RRSS minus URSS divided by small r and URSS divided by n minus k. Now you know that RSS এর degrees of freedom হচ্ছে n minus k and এটা তো রেস্ট্রিক্টেড আনরেস্ট্রিক্টেড মডেলই ফলো হবে বিকজ ওইখানে এত নাম্বার অফ k নাম্বার অফ এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস আছে, সো URSS হয়ে আছে।
তো দ্যাটস ওয়াই ইউআরআরএসএস এর ডিভাইডেড বাই দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম করলাম। এখন দেখো যে আর আর উপরে যে স্মল আরটা হচ্ছে, দিজ আর দ্য নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশন। নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশনস পাতি ভাষায় যদি বলা যায়, দেন হাউ মেনি নাম্বার অফ দ্য গ্রেডিয়েন্ট টার্মস ইউ আর ইকুয়েটিং টু জিরো, তো ওগুলোই হচ্ছে তোমার নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশন। তো এখানে নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশন হচ্ছে তোমার k-1। আর উপরে যে এক্সাম্পলটা আমি কনসিডার করেছিলাম, এখানে দেখো β2 ইজ ইকুয়াল টু β3 প্লাস β4। তো কতগুলো বিটার আমি ইকুয়াল টু জিরো করলাম? তিনটে। সো দ্য স্মল আর উইল বি 3। তো এরকম করে হবে। বা তুমি নাম্বার অফ রেস্ট্রিকশনস না লিখে এটাও লিখতে পারো, ডিফারেন্স of degrees of freedom of RRSS and URSS। ঠিক আছে? তো এই কেসের জন্য তোমার RRSS এর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা কি হবে? n-1, বিকজ তোমার একটাই বিটা আছে, নাম্বার অফ প্যারামিটার টু বি এস্টিমেটেড। ঠিক আছে? তোমার রেস্ট্রিক্টেড মডেলে। তো n-1 হচ্ছে, and URSS হচ্ছে n-k। তো যখন তুমি এইটা মাইনাস এটা করছো, then you will be getting k-1। তো দেখো k-1 এখানে এসে গেল। ঠিক আছে? সিমিলারলি তুমি যদি আমার এক্সাম্পলটা উপরে করো, দেন ইউআরআরএসএস এর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কি হবে? n-1 2 3 4 5, 5টা আছে, 5। and RRSS এ হয়ে যাচ্ছে তোমার 2। সো n-2, এই দুটো ডিফারেন্স হচ্ছে তোমার 3, अगेन তোমার R হয়ে যাচ্ছে। তো তোমার মানে কনসেপ্টটা তোমার সেম থাকছে। হ্যাঁ। So difference is equal to the number of restrictions in the null hypothesis. Now there are few points that needs to be mentioned before we conclude the test. So first হচ্ছে তোমার এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকে RRSS will always be greater than URSS। ঠিক আছে? এটা every time it will hold। ঠিক আছে? There are two reasons for that. First হচ্ছে as the restricted model does not have any explanatory power। তো তুমি দেখো, একটা আছে আনরেস্ট্রিক্টেড মডেল, একটা আছে রেস্ট্রিক্টেড মডেল। ঠিক আছে? এন্ড দুটোর জন্য ইএসএস টা ডিফারেন্ট হচ্ছে এন্ড আরএসএস টা ডিফারেন্ট হচ্ছে। বাট এই দুটোর জন্য কিন্তু টিএসএস টা সেম হচ্ছে। টিএসএস ইজ রিমেইনিং আনচেঞ্জড। এন্ড আনরেস্ট্রিক্টেড মডেলে তোমার এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস আছে। ঠিক আছে? তো হিয়ার ইএসএস ইজ পজিটিভ। রেস্ট্রিক্টেড মডেলে ইএসএস টা হয়ে যাচ্ছে তোমার 0। তো ইএসএস অফ দ্য রেস্ট্রিক্টেড মডেল, যেটা হচ্ছে না আনরেস্ট্রিক্টেড মডেল, unrestricted model is greater than ESS of the restricted model। এটা equal to 0 হচ্ছে, যাই হোক। দেন তুমি ভাবো দু সাইডে তুমি মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে। ঠিক আছে? দেন সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দিস রিমেইনস দ্য সেম। দেন ইউ অ্যাড বোথ দ্য সাইড উইথ TSS। ঠিক আছে? তো TSS অ্যাড করলাম, this is ESS unrestricted model and this is TSS minus ESS of the restricted model। দুটো ডিফারেন্স কি হচ্ছে? এটাতে হয়ে যাচ্ছে তোমার URSS and this is হচ্ছে RRSS। দেখলে তোমার RRSS টা গ্রেটার দেন URSS হচ্ছে, বিকজ যেহেতু এখানে এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল নেই, তো TSS টাই RRSS হয়ে যাচ্ছে। and যেহেতু তোমার আনরেস্ট্রিক্টেড মডেলে ESS আছে, তো TSS থেকে some proportion will be devoted to ESS and some proportion will devoted to RSS। তো RSS টা eventually কম হয়ে যাচ্ছে, কেন কি there are some explanatory variables which are there to explain the variation in y। কিন্তু পরের কেসটাতে তো কোনো ভেরিয়েবলস নেই, তো পুরোটাই তোমার UI এক্সপ্লেন করে দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই RSS will always be greater than URSS। আরেকটা রিজন হচ্ছে F statistic cannot be negative at any point of time। তো তোমার RRSS has to be greater than URSS। এখন যদি তুমি কোনো সাম করছো যেখানে তুমি দেখছো কি তোমার F এর স্ট্যাটিস্টিকটা তোমার নেগেটিভে বেরোচ্ছে, ইট সিম্পলি ইমপ্লাইজ ইদার কোয়েশ্চনটা ভুল আছে বা তুমি ক্যালকুলেশন ভুল করছো। F statistic cannot be negative at any point of time। T statistics can be negative, can be positive। ওর যদি আমরা মড ইউজ করি করি, না তো টি স্কোয়ার ইউজ করে করি।
বাট এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য ইট ইজ নট পসিবল দ্যাট ইট উইল বি নেগেটিভ। এটা মাথায় খেয়াল রাখবে। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ বোথ দ্য নিউমারেটর and the denominator denominator of the statistic are true. তো উপরে আছে RRSS minus URSS, এটা তো পজিটিভ হবে বিকজ RRSS is greater than URSS, ফার্স্ট পয়েন্টটা বললাম। আর নিচে URSS এটাও তোমার পজিটিভ বা জিরো হবে, মিনিমাম জিরো হয়, বাট ইট ইজ নট পসিবল কি জিরো হবে, তো URSS will always be positive. And again, degrees of freedom may deflate করা আছে both the numerator and the denominator, and degrees of freedom will always be positive because ওটাও তোমার n is greater than 1 হবে, বা n is greater than k হবে, বা k is greater than 1 হবে। So পুরো টার্মটা মিলিয়ে তোমার পজিটিভই হয়েছে। থার্ড পয়েন্ট ইজ the difference of URSS and RRSS has been presented as a proportion of unrestricted model. তো দেখলে উপরেরটা তোমার ডিফারেন্স নেওয়া হয়েছে RRSS and URSS, and ডিনোমিনেটরটা আমরা URSS নিয়ে করেছি। তো এটা সেম জিনিসই বলছে যে ডিফারেন্সটাকে আমরা অ্যাজ আ প্রপোর্শন অফ URSS বলছি। how much of like what proportion of URRS has not been explained in the second model, মানে যেটার মধ্যে আমরা এক্সপেন্সিভ ভেরিয়েবল কনসিডার করিনি। And the last one is both the RRSS and URSS follows chi-square distribution, hence their difference will also follow chi-squared distribution, and in the denominator also এটা numerator পার্ট হয়ে আছে, বিকজ যেটা আমরা টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এফ প্রুফটা করেছিলাম ওইখানেও দেখবে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর দুটোই কিন্তু কাই স্কোয়ার ফলো করছিল। এখানেও তোমার এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর নিউমারেটরটা হচ্ছে which is RRSS minus URSS divided by the number of restriction, it will follow the chi square. ডিনোমিনেটরটা হচ্ছে URSS divided by n minus k, এটাও will follow chi square. So in the denominator URSS independently follows chi-square distribution, thus তুমি ভাবো chi square by chi square, ঠিক আছে, এটা ডিভাইডেড বাই আর হচ্ছে, এটা ডিভাইড বাই n মাইনাস k হচ্ছে। তো এই দুটো যখন হচ্ছে তো ইট ইজ অলওয়েজ দ্য ফরম্যাট অফ এফ স্ট্যাটিস্টিক্স, সো এফ আর n মাইনাস k, এরকম করে আমরা এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এ বার হচ্ছে। thus the above statistic presents the ratio of two chi-squared distribution deflated by their respective degrees of freedom, hence it will follow F distribution. So basically first variety টা আমাদের আছে under H naught, ESS টা 0, hence for the restricted model RSS is equals to TSS, and for the unrestricted model we can write it as URSS টাকে আমরা normal RSS লিখতে পারি, তো আমরা F statistics we can write it as
যেটা আগে আর আর এস এস minus URSS divided by R by URSS by n minus k লিখেছিলাম, এটাই আমরা এখন লিখতে পারি TSS minus RSS R by RSS by n minus k। ঠিক আছে, and এটাই আমরা লিখতে পারি আর একটা ফরম্যাটে, লাইক দি দাঁড়াও আমি সাপোজ আমি এখানে TSS is equals to ESS by R লিখলাম উপরেরটা, আর নিচেরটা RRSS by n minus k আছে। নাও we know that R square multiple correlation है, R square is equal to ESS by TSS। তো আমি নিউমারেটরটা I can write it as R square TSS by R, এটা আমরা লিখতে পারি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন দিয়ে। and যদি ESS টাকে এখান থেকে এটা ESS is equals to TSS R square হয়ে গেল, and R square টাকে we can write TSS minus ESS। তো TSS and উপর থেকে এই ভ্যালুটা পুট করলে R square TSS, so we can write TSS 1 minus R square, এটা হচ্ছে তোমার RSS। so RSS ভ্যালু কি বেরোলো, TSS 1 minus R square, so I can put here only, so TSS into 1 minus R square n minus k। তো দেখো TSS TSS ক্যান্সেল হয়ে গেল, তো F statistic টা we can write it as F statistic R square by R divided by 1 minus R square by n minus k। So this is another formula. So F statistics টা যখন তুমি calculate করবে, তুমি either যদি সব explanatory variables এর coefficients টা equals to না যদি 0 দেয়, তাহলে you have to consider the first formula which is RRSS minus URSS divided by R divided by URSS by n minus k। যদি ধরো সবগুলা বিটা is equals to 0 দিয়ে দেয় gradient terms গুলা, তাহলে তুমি এটা ফলো করবে, এই যে TSS minus RSS divided by RRSS deflated by both the degrees of freedom। বা সাপোজ তুমি অলরেডি কোয়েশ্চেনে দিয়েছিল আর স্কোয়ার ক্যালকুলেট করতে, তুমি অলরেডি ক্যালকুলেট করে রেখেছো, এন্ড দেন তোমার দিচ্ছে তোমার অল বিটা মানে বিটা 2 থেকে বিটা কে অব্দি 0 দিয়েছে। তো তুমি বেকার বেকার RSS ESS ক্যালকুলেট করার থেকে ভালো তুমি ডিরেক্টলি আর স্কোয়ার ভ্যালু দিয়ে তুমি এই ফর্মুলাতে ডিরেক্ট করে তুমি এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভ্যালু ফাইন্ড করে নিলে। তো এইখান থেকে যে এফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভ্যালু পাচ্ছ, দিস ইজ দ্য এস্টিমেটেড এফ। নেক্সট স্টেপ হবে তোমার check the tabular f from the table। ঠিক আছে, তো ট্যাবুলার এফ চেক করতে গেলে তোমাকে সেম লাগবে আর এন্ড এন মাইনাস কে। তো এটা হচ্ছে তোমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা। এখন যদি if estimated f is greater than f tabular value, তাহলে তুমি রিজেক্ট h নট করবে, which implies model is significant। ঠিক আছে, এরপরে তুমি এক্সপ্লেনেশন আরো দিবে কি the all the explanatory variables can together explain the variation in yi। এটা লিখে দিচ্ছি all the explanatory variables can together explain the variation in yi। বাট সাপোজ ধরো এটা উল্টো হয়ে গেল, মানে ট্যাবুলার ভ্যালুটা বেশি হয়ে গেছে, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু ইজ অ্যাকসেপ্ট h not, model is insignificant and the explanatory variables cannot can't together explain the variation in yi। তো দুটো ওয়েজে you have to interpret the results। এখান অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে? এটা this one is the first variety, that is testing the overall significance of the model। তো এখানে কারো কোনো ডাউট আছে? জানি না রে, মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, 1 মিনিট, 1 মিনিট আসছি, দাঁড়াও 1 মিনিট।
ঋত্বিকা, নির্ঝর, দিয়া, বিদিশা, কারো কোনো ডাউট আছে ওভারঅল সিগনিফিকেন্সে? না না। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ভ্যারাইটি, ইট ইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স। এটাতে সেম অ্যাজ দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান আছে, এখানে কোনো কোনো চেঞ্জেস হয়নি। তো the second variety is to test the significance of a single regression coefficient which may be presented as h naught is equals to bj is equals to 0 for j for all j equals k অবধি, ঠিক আছে? তো তুমি এখানে কোনো একটা পার্টিকুলার j কে নিয়ে কনসিডার করছো, তো j ক্যান বি ইদার 2 3 4 5 থেকে k অবধি, ঠিক আছে? And if we have knowledge about sigma square, we will use tau distribution, এটা অলরেডি বলা ছিল, or else we will use students tree. We will use student C distribution to test the significance of individual regression coefficient. So here the required statistic, the required statistic will be T is equals to beta hat j minus expectation of beta hat j divided by the standard error of beta hat j. And we know that these are the unbiased estimators. So beta hat j will be, expectation of beta hat j will be beta j, unbiasedness, আর আন্ডার দ্য নাল হাইপোথিসিস যেটা হচ্ছে তোমার এই পার্টিকুলার জিনিসটা, ঠিক আছে? এখানে বিটা যেটা ইজ ইকুয়ালস টু 0 আছে, তো পরেরটা ইকুয়ালস টু 0 হয়ে যাবে। সো উই ক্যান অনলি রাইট বিটা জে ইজ বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ বিটা জে। এখন যদি তোমার ইউ ইউ হ্যাভ দ্য আইডিয়া অফ সিগমা ইউ স্কোয়ার, তাহলে তো এই স্ট্যান্ডার্ড এররে তোমার ওটা বসবে সিগমা ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই, এটা তোমার তো লাইক যদি এটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল হতো তাহলে সামেশন এক্স আই হতো, বাট এখানে তো এটা নয়। সো দাঁড়া এক মিনিট, যাই হোক, তো তোমাদের ভেরিয়েন্স যে মেট্রিক্সটা বেরোবে, এখানে তোমার ভেরিয়েন্স থাকবে বিটা ওয়ান, বিটা ওয়ান তো না, বিটা টু, বিটা থ্রি এরকম করে থাকবে। তো এই ভেরিয়েন্সের সাথে ভেরিয়েন্স অফ বিটা ওয়ান এটা থাকবে, এন্ড তো ওই ভেরিয়েন্সটা ইউ হ্যাভ টু ডিভাইড হিয়ার। বাট যদি তোমার এটার নলেজ না থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ এস ইউ স্কোয়ার। তো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। আর আগেন এটা তোমাকে যখন কম্পেয়ার করতে হবে ইউ হ্যাভ টু সি টি স্কোয়ার বাই টি বা টি প্রাইমের ভ্যালু, বা এটাই নর্মাল টিটাও নিতে পারো, ঠিক আছে? তো এই টিটা যদি তোমার 1 আর
আচ্ছা, এই theta is greater than 3 হচ্ছে, then you will reject h naught. If it is less than 1 হচ্ছে, then it will accept h naught. আর এটা যদি 1 আর 1 তো না, p greater than 3. তো যদি এটা হয়, then you will check the tabular value of p, and then you will again compare by the estimated value. So again, যদি estimated value is greater than the tabular value, you will again reject the null hypothesis. Estimated value greater than tabular, reject h naught. তো এরকম করে তোমাকে আবার ইয়েটা করতে হবে, লাইক অ্যানালাইসিস। নেক্সট হচ্ছে যেটা আমি বললাম কি, যেহেতু এখানে অনেকগুলো ভেরিয়েবলস আছে, লাইক অনেকগুলো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস আছে, উই উইল কনসিডার দি পার্শিয়াল আর স্কয়ার। এটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছিলাম একটা প্রুফের সময় কি টি স্কয়ার উইল বি রিলেটেড টু তোমার পার্শিয়াল আর স্কয়ার, মানে পার্শিয়াল। সো বাই সেটিং this type of test, we consider, apart from a single beta for which we are running the test, other betas associated with other explanatory variables will remain constant. মানে বেসিক্যালি পার্শাল অ্যাকচুয়াল আমরা এই জন্য কনসিডার করছি বিকজ গিভেন দ্য আদার এস অফ দ্য এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস উই আর অনলি ডিফাইনিং হাউ y is changing with respect to only one particular explanatory variable. তো এই জন্যই r square will be related to the c square. So hence, excuse me, hence the students t statistic considered here is related to partial correlation only. Therefore, small r square is equals to t square by t square plus ds, where r square refers to partial r square. এখানে থেকে একটা এক্সটেন্ড ভার্সনও হতে পারে। সাপোজ তোমার একটা ইয়ে যেমনি ধরো আমরা দুটো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস কনসিডার করছি, x1 and x2, হ্যাঁ না, অ্যান্ড সাপোজ ওদের কোফিসিয়েন্টসটা ইমপ্লাই দি ইলাস্টিসিটিস অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড একটার হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ লেবার, অ্যান্ড দুটো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল আছে কে আর এল, হ্যাঁ না। তো যখন আমরা বিটা টু বা বিটা যেটা এল এর সাথে বিটাটা আছে ওটা যদি আমি ইলাস্টিসিটি অফ লেবার ধরছি, আর কে এর সাথে যে বিটাটা আছে ইলাস্টিসিটি অফ ক্যাপিটাল ধরছি, তো উই ক্যান চেক ফর কনস্ট্যান্ট ইলাস্টিসিটি অফ দি ইনপুট, ঠিক আছে। তো তখন আমাদের যেই ইয়েটা হয়ে যাবে কি বলে নাল হাইপোথিসিস, ইট উইল বি h নট বিটা আই প্লাস বিটা জে ইজ ইকুয়ালস টু 1। আমরা এমনি চেক করতে পারি, বা বিটা আই প্লাস বিটা জে ইজ ইকুয়ালস টু 0 এটা চেক করতে পারি, বা বিটা আই প্লাস বিটা জে ইজ ইকুয়ালস টু 2 এটা চেক করতে পারি। তো অনেক কিছু টেস্ট আরো আছে। তো ইন দ্যাট কেস উই ক্যান সিম্পলি frame the test statistic as এটা extended version for various sub cases, বা পুরোটাই লিখো, the basic test can be extended for several sub cases as well. For example, we like to test this so that the test statistic will be given as beta I plus beta j
সো বেসিক্যালি আমরা 1 টা যেটা এখানে আছে এটা আমরা এক সাইডে করে দিচ্ছি। দিস উইল বি -1 এখানে ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে and the variance of the whole term. So beta I hat plus beta j hat -1, ঠিক আছে? But দিদি ওটা ভেরিয়েন্স হবে না স্ট্যান্ডার্ড এরর? হ্যাঁ, এটা স্ট্যান্ডার্ড এরর হবে, সো রুট ওভার হবে। তো বিটা অ্যান্ড ভেরিয়েন্সে তুমি যখন ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে আউটরেট করছো, তো अगेन তোমার কাইন্ড অফ a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ফর্মুলাটা চলে যাবে। তো স্কয়ার মানেই তোমার ভেরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে। সো ভেরিয়েন্স অফ বিটা i হ্যাট, ভেরিয়েন্স অফ বিটা j হ্যাট and variance of 1 তো হবে না because it is a constant, plus 2 covariance of beta I hat beta hat j, এটা হচ্ছে। সাপোজ নাও আমি একটা h নট কনসিডার করছি which is beta I is equals to beta j, তখন আমাদের টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স টা হবে, এটা we can write it as beta I minus beta j is equals to 0। তো টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হয়ে যাচ্ছে beta I minus beta j hat divided by variance of beta I hat plus beta variance of beta hat j minus 2 covariance of beta I hat beta j hat। ঠিক আছে, এখানে মাইনাস কেন হলো? কেন কি দেখো, এটা যদি a নিচ্ছি, এটা যদি b নিচ্ছি, তো বেসিক্যালি ফর্মুলাটা কি থাকে, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মাইনাস 2ab। এখানে স্কয়ার গুলোকে অ্যাজ আ ভেরিয়েন্স নিচ্ছি এন্ড যেটা 2 ইনটু ab যেটা হচ্ছে ওটাকে অ্যাজ আ কোভেরিয়েন্স নিচ্ছি। তো বেসিক্যালি ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট আমাদের টি স্ট্যাটিস্টিক্স এর ফ্রেম হবে। এখানে কারো ডাউট আছে সেকেন্ড কেসে? We have 6 possibilities. যদি ডাউট না থাকে তাহলে আমি পসিবিলিটিস গুলো বলে দিচ্ছি। তো ওভারঅল সিগনিফিকেন্স আর তোমার ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স। তো সাপোজ এমনি করে একটা কলাম বানিয়ে নাও, ঠিক আছে? এফ টা এখানে সিগনিফিকেন্ট হবে আর এফ টা এখানে ইনসিগনিফিকেন্ট হবে। ইনসিগনিফিকেন্ট, ঠিক আছে? তো এটা তোমার ফার্স্ট টেস্টের জন্য এফ ক্যান ইদার বি সিগনিফিকেন্ট বা ইনসিগনিফিকেন্ট। নাও এটাতে হবে অল টি সিগনিফিকেন্ট, এখানেও সেম, এখানে সাম টি সিগনিফিকেন্ট, এটাও সেম, আর এটা হচ্ছে অল টি ইনসিগনিফিকেন্ট, এখানেও সেম। তো এটা বলছি আমরা কেস 1, এটা হচ্ছে কেস 2, এটা হচ্ছে কেস 3, এটা হচ্ছে কেস 4, এটা হচ্ছে কেস 5, এটা হচ্ছে কেস 6, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট কেসের জন্য এখানে here the model is overall significant, at the same time all the explanatory variables considered one at a time given the rest of the explanatory variables can explain the variation in yi statistically significantly, therefore the model will be considered as a good fit। এটার থিওরিটিক্যাল পার্টটা যেটা আছে ওটা আমি একবার সেন্ড করে দেবো পিকচারে, বেশি কিছু নেই। তো আমি ওগুলো লিখছি না, বেসিক্যালি যেটা মেন পার্টটা আছে ওটা আমি লিখছি, which is the model will be considered as a very good। দিদি প্রেজেন্টেশনটা স্টপ হয়ে গেল। এখন দেখো তো বিদিশা, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। তো তোমার যখন এই কেসটা হয়ে যাচ্ছে লাইক ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে, তোমার ওভারঅল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে, তো এর থেকে বেটার কোনো লাইক সিচুয়েশন হতে পারে না। তো ইউর মডেল ইজ পারফেক্টলি ফাইন, কোনো চেঞ্জেস রিকোয়ার্ড নেই, এভরিথিং নাও ইউ ক্যান গো ফর দ্য আদার টেস্ট। সেকেন্ড হচ্ছে তোমার সেকেন্ড হচ্ছে তোমার এফ সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, মানে তোমার পুরো মডেলসটা সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, বাট সাম টি আর সিগনিফিকেন্ট এন্ড সাম টি আর নট সিগনিফিকেন্ট। মানে তোমার বেসিক্যালি বলতে চাইছি কোন কোন গ্রেডিয়েন্ট টার্মস গুলো সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্লেন করছে
y কে আর কোনো ভেরিয়েবলস আছে যেটা y কে সিগনিফিকেন্ট লাইক ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারছে না। তো ইন দ্যাট কেস যেই ভেরিয়েবলস গুলো সিগনিফিকেন্ট নয়, ইনসিগনিফিকেন্ট হচ্ছে, বা যে গ্রেডিয়েন্ট টার্মস গুলো ইনসিগনিফিকেন্ট প্রুভ হলো অ্যাজ পার আওয়ার অ্যানালাইসিস, তো ওই গ্রেডিয়েন্ট টার্মস গুলার অ্যাসোসিয়েটেড যে এক্সপ্লেনেটিভ ভেরিয়েবলস গুলো আছে ওগুলো আমাদেরকে ড্রপ করবো কিনা, দের ইজ আ কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট। অবভিয়াসলি যেই গ্রেডিয়েন্ট টার্মস গুলো ইনসিগনিফিকেন্ট আছে সেগুলো মানে মাথায় কি বলবো, মানে মাথায় একটা নর্মাল আছে নাকি এটা তো ইনসিগনিফিকেন্ট আছে, আমরা কেন নিব আমাদের মডেলে, ড্রপ করে দিলে ভালো হবে। বাট দের ইজ আ প্রপার আর একটা মানে প্রসিজার whether which will determine whether we should drop a particular variable or not. So basically here the question is whether we keep a particular explanatory variable in the model or not. So, so answer is that do not discard the variable if t এর modulus or t square বা f1 n minus k for associated beta is greater than 1. Greater than 1, bar we can write it as drop the variable if modulus of t or f 1 comma n minus k or t square is less than 1. তো বেসিক্যালি তোমার যদি কোনো ইনসিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবল বেরোচ্ছে এন্ড তুমি দেখছো কি ওর টি টা ইজ লেস দ্যান 1 হচ্ছে, তাহলে ড্রপ করে দিও। বিকজ যখন এটা হয়ে যাচ্ছে দেন অবভিয়াসলি ইউ এটা সিম্পলি মিন করছে কি ওই পার্টিকুলার ভেরিয়েবলটা ইজ নট এক্সপ্লেনিং দি ভেরিয়েশন ইন ওয়াই আই সিগনিফিকেন্টলি। তো তোমাকে যদি এটা রিজনিং এর দিতে পারে কিন্তু কি সাপোজ কোনো ভেরিয়েবল ইনসিগনিফিকেন্ট হচ্ছে তো তুমি ড্রপ করবে না, থাকতে দিবে। তো যখন এইসব হয়ে যাবে তখন তুমি বলবে কি ড্রপ করে দিবে, এটাও লিখলে কিন্তু অ্যাবসলিউটলি রং। So you have to write ki if the model is overall significant and you are finding some of the t statistics to be insignificant. So those associated explanative variables will be dropped if their modulus of t square or f statistics will be less than 1, or else they won't be dropped if it is greater than 1. This is the thing. থার্ড কেস হচ্ছে তোমার f টা সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে বাট অল t's আর ইনসিগনিফিকেন্ট। দিস ইজ আনাদার কেস যেটাকে আমরা আই গেস হ্যাঁ পারফেক্টলি মাল্টিকোলিনিয়ারিটি বলা হয়। এটার মানে হচ্ছে সবগুলা x তুমি যখন কনসিডার করছো তো তোমার y এর ভেরিয়েশন দে আর সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্লেনিং, ঠিক আছে। বাট যেহেতু ওই সব x গুলা এক দুজনের সাথে লাইক এক অপরের সাথে খুবই বেশি হাইলি কোরিলেট হচ্ছে, তো তুমি যদি মানে একটাকে ভেরিয়েবল রেখে সবগুলোকে কনস্ট্যান্ট রাখছো, তো ওই পার্টিকুলার এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল মানে সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্লেন করতে পারছে না। ভাবো আমি যদি 1 ইউনিট চেঞ্জ করছি একটা পার্টিকুলার এক্স কে, তাহলে y ইজ চেঞ্জিং বাই অনলি 0.02 ইউনিট। তো অনেক কম, মানে অ্যাজ কম্পেয়ার টু 1 ইউনিট 0.02 ইজ অনেক কম্পেয়ার টু 1 অনেক লেস, ঠিক আছে। তো এরম হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। তো যখন এইসব হয় দেন তোমার এফ টি স্ট্যাটিস্টিক ক্যান বি সিগনিফিকেন্টলি, ও থ্যাংক ইউ। তো যখন এই কেসটা হয়ে যাচ্ছে তখন তোমার টি স্ট্যাটিস্টিক বা বিটা গুলো সিগনিফিকেন্টলি এক্সপ্লেন করতে পারে না। তো এখানে লাগলে if f is significant and all t statistic is insignificant, then this is the case of perfect multicollinearity. The independent
variables together can significantly আন্টি ও সিমরান তো যায়নি, সিমরান তো ঘুমাতে চলে গেছিল 4:15 সময়। Explain the variations in dependent variate. However, given the rest of explanatory variable, a particular explanatory variable can't explain anything new regarding variations. Fourth case is তোমার f টা insignificant হচ্ছে and all the p's are significant. So in this case it is not possible যে তোমার individual significant হচ্ছে সব values গুলো and overall significantly explain করতে পারছে না। So this case is not possible. বা তুমি লিখতে পারো impossible. Not possible. Fifth হচ্ছে তোমার মডেলটা ইনসিগনিফিকেন্ট আর সাম অফ দ্য টিজ আর সিগনিফিকেন্ট এন্ড সাম অফ দ্য টিজ আর ইনসিগনিফিকেন্ট। দেখো ফার্স্ট এরটা তো আমরা বলেছিলাম কি যদি টি মডিউলাস বা টি স্কোয়ার এগুলো লেস দেন 1 থাকলে তুমি ড্রপ করবে আর এলস নট। বাট যে যখন তোমার মডেলটাই ইনসিগনিফিকেন্ট থাকছে তখন যদি সাম অফ দ্য টিজ আর সিগনিফিকেন্ট বা সরি সাম অফ দ্য টিজ যদি ইনসিগনিফিকেন্ট হচ্ছে তখন তুমি ডিরেক্টলি ড্রপ করে দিবে। দ্যাট ডাজন্ট লাইক ইট ওয়ন্ট ক্রিয়েট আ প্রবলেম কেন কি তোমার মডেলটাও ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে আছে। সো ইট মে হ্যাপেন তুমি যদি ইনসিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবলস গুলোকে ড্রপ করে দিচ্ছ তাহলে মডেলটা ওভারঅল সিগনিফিকেন্ট হয়ে আছে। এটা হচ্ছে তোমার 5 আর লাস্টেরটা হচ্ছে 6। তো 5 এ f insignificant, if f is insignificant while some of explanatory variables are also insignificant তাহলে dropping some of the insignificant variables may improve the situation. আর লাস্ট কেসটা হলে which is তোমার মডেলটাও ইনসিগনিফিকেন্ট এন্ড অল দ্য এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস এই গুলো তোমার ইনসিগনিফিকেন্ট হচ্ছে তাহলে রিফ্রেম দ্য মডেল। মানে মডেল আর কিছুই নেই তোমার লাইক এক্সপ্লেন করার মতো। সো ইউ হ্যাভ টু अगेन গো ফ্রম রিসার্টিং তোমাকে আবার এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস তোমাকে অ্যাজিউম করতে হবে দেন ইউ হ্যাভ টু अगेन চেক ফর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিগনিফিকেন্স the overall model significance and then you need to find some significance because যদি individual significance ও নেই model significance ও নেই তাহলে তুমি কিসের জন্য আর মডেল রান করছো। so these are the issues. Next topic is different types of correlation. So এটাও সেম আছে আগের মতো মাল্টিপল কোরিলেশন অর দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন দ্য পার্শিয়াল কোরিলেশন আছে আর তোমার কি বলে সিম্পল কোরিলেশন আছে। সো different types of correlation. So first is multiple correlation. আচ্ছা মাল্টিপল কোরিলেশনটার আরেকটা নাম যেটা আমি বলেছিলাম which is coefficient of determination. So হ্যাঁ বল। হ্যাঁ হ্যাঁ কি আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ multiple correlation or the coefficient of determination is the relation between explained variable y and a number of explanatory variables given by
x1 থেকে xk অবধি, ঠিক আছে? তো তোমার যখন r স্কয়ার হবে, it actually explains the variations in yi which is explained by all the explanatory variables. So x1 comma x2 comma till xk is equals to ess by tss, but it can be written as 1 minus rss by tss. নাও আগে যেটা আমি বলে দিয়েছিলাম আর বার স্কোয়ারে, আচ্ছা ঋতিকা তোমাদের এটা আমি করিয়েছিলাম না, সিম্পল কোরিলেশন, পার্শিয়াল কোরিলেশন, এসব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবগুলোই করিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তো আমি তাহলে বেসিক্যালি আইডিয়াটা বলে দিচ্ছি। রেকর্ডিং তো নির্ভর করছে আই গেস। তো আইডিয়াটা বলে দিচ্ছি, এই পার্টে আমি অত তাহলে ফোকাস করছি না, আমি নোটসটা একবার পাঠিয়ে দিব স্ক্যান করে, তো তুমি ওটা দেখে নিও, তোমরা দেখে নিও। তো বেসিক্যালি আর স্কোয়ারে একটা আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে, উইচ ইজ যদি তুমি একটা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস আরো ইনকর্পোরেট করছো ইন দ্য মডেল, দেন তোমার ইএসএস টা ইনক্রিজ হচ্ছে, because ESS represent the proportion of yi which is explained by all the explanatory variables. তো তুমি একটা explanatory variable include করলে তোমার yi টা ওটাও একটা কিছু একটা নিজের ইনপুট দিবে, তো ESS টা ইনক্রিজ করছে given TSS is constant. So this implies r square is equal to ESS by TSS, ডিনোমিনেটর কনস্ট্যান্ট থাকছে আর নিউমারেটরটা ইনক্রিজ করছে, তো অবভিয়াসলি তোমার আর স্কোয়ার ইনক্রিজ করছে and hence your goodness is sweet is improving. But what is the major problem is, যখন তোমার একটা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল ইনক্রিজ করছে, তো তোমার ওর সাথে একটা কোফিশিয়েন্ট ইনক্রিজ করছে which is the gradient term, and we know that the degrees of freedom of RSS is n minus k. তো এই k এর নাম্বারটা যখন ইনক্রিজ করছে বাই 1 ইউনিট, তোমার n minus k টা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, তো তোমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। তো যখনই আমরা একটা নিউ এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল ইনকর্পোরেট করছি, দেয়ার ইজ আ ট্রেড অফ বিটুইন দি increasing goodness of fit and increasing goodness and fit and decreasing তোমার degrees of freedom, ঠিক আছে? তো এই ট্রেড অফটা যেহেতু হচ্ছে, এটার জন্য এই প্রবলেমটাকে ট্যাকল করার জন্য আমাদের অ্যাডজাস্টেড আর স্কোয়ার আনা হয়েছিল। তো ট্রেড অফটা কার ছিল বিটুইন, একটা হচ্ছিল ইমপ্রুভিং গুডনেস অফ ফিট, ইমপ্রুভিং গুডনেস অফ ফিট অ্যান্ড ডিক্রিজিং ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। সাফিসিয়েন্ট লিখে দাও, সাফিসিয়েন্ট ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। তো যেহেতু আমাদেরকে একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম লিখবার মানে মেনটেন করা আছে, we introduce r bar square which is the adjusted r square. So this implies that same formula থাকবে, বাস আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম দিয়ে ডিভাইড করে দেবো, which is এখানে k minus 1 হবে আর এটা n minus 1 হবে। This can be alternatively written as 1 minus rrss by n minus k divided by tss by n minus 1. বাট আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, এই ফর্মুলার থেকে এই ফর্মুলাটা ডেরাইভ করতে যেও না, এটা পাবে না কিন্তু। অ্যান্ড এক্সামেও তুমি যখন দুটো ফর্মুলা দিয়ে মানে এটা ইউজ করছো, দেন ইউ উইল গেট আ স্লাইটলি ডিফারেন্ট রেজাল্ট ফ্রম দি সেকেন্ড ওয়ান, ঠিক আছে? তো দিজ আর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফর্মুলাস। এখান থেকে একটা ছোট ডেরিভেশন আছে, যেমনি আমি আর বার স্কোয়ারটা যেটা লিখলাম, তাহলে TSS you can write it as r square TSS, and RSS you write it as TSS minus ESS. So TSS ESS ভ্যালুটা ডাইরেক্ট পুট করে দেবো, তো এগুলো আমি পুট করবো এখন এই ফর্মুলাতে। তো r bar square is equals to ESS by n minus k, তো এই ফর্মুলাতে পুট করছি 1 minus RSS by n minus k and TSS n minus 1, RSS ফর্মুলা হচ্ছে 1 by r square, TSS by n minus k and TSS হচ্ছে নর্মাল TSS by n minus k, sorry n minus 1. So এই TSS টা cancel হয়ে গেল, then we have got n minus 1 টা উপরে চলে গেল, n minus k টা নিচে এসে গেল, and there we are getting r square, ঠিক আছে? Now you can write it as এই পুরো টার্মটা মাইনাস টার্মটা আমরা যদি
लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो वी कैन राइट इट एज 1 minus r square and left right hand side টা 1 minus আছে and r bar square টাকে এখানে এনে দিচ্ছি। So this equation gives the direct or positive relation between r square and r bar square। দেখো r bar square যদি ইনক্রিজ করে তাহলে r square টাকেও ইনক্রিজ করতে হবে, বা তুমি এটাও বলতে পারো দুজনের সামনে সেম সাইন আছে, সো ইট ইজ আ পজিটিভ রিলেশন। সিমিলারলি তুমি সেম রিলেশন এস্টাবলিশ করতে পারবে উইথ r bar square and su square। কেমনি করে? Um, তো ইনিশিয়াল তোমার ইয়েটা কি ছিল? r square is equals to r bar square is equals to 1 minus r RSS by n minus k by TSS n minus 1 and SC square এর ফর্মুলা কি হচ্ছে? RSS by n minus k, so SC square divided by TSS by n minus 1। ঠিক আছে? r bar square 1 minus n minus 1 n minus 1 SC square by TSS। তো এটা তুমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসলে আর ওটা রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলে ইউ আর গেটিং 1 মাইনাস r bar square। এখানে দেখো ac স্কয়ারের সামনে পজিটিভ আছে বাট r bar square এর নেগেটিভ আছে, so this shows negative relation between r bar square and su square। তো এটা তোমার দুটো রিলেশনশিপ এটা কিন্তু আসতে পারে, ঠিক আছে? r bar square এর রিলেশনশিপ উইথ রেসপেক্ট টু r square and r bar square এর রিলেশনশিপ উইথ রেসপেক্ট টু su square। সেকেন্ড ইজ সিম্পল কোরিলেশন। সিম্পল কোরিলেশন আগে যেটা বলেছি ওটাই সেম হচ্ছে। তোমার কার্ল পিয়ারসন্স প্রোডাক্ট মোমেন্ট কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট থাকবে which is given by covariance of xi xj ওটার স্কয়ার divided by variance of xi variance of xj where I or j, sorry, I comma j runs from 1 to n and I is not equal to j। আর এই সিম্পল কোরিলেশনটা তুমি কার কার সাথে ফাইন্ড করতে পারো? y এর সাথে একটা পার্টিকুলার xi ফাইন্ড করতে পারো, y এর সাথে একটা সাবসেট অফ xi ফাইন্ড করতে পারো, বিটুইন টু xi ফাইন্ড করতে পারো, বাট বা তুমি among all the explanatory variables এগুলোতে ফাইন্ড করতে পারো। So it is not restricted only between dependent variable or independent variable. You can take subset of the independent variables, but you can calculate the simple correlation among all the independent variables. So it is not restricted like that। And partial correlation, which is the most easiest one. So basically তুমি যদি একটা মডেল নিচ্ছ y is equals to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i dy, তাহলে partial correlation যখন লিখবে এটা এরম করে রিপ্রেজেন্ট হবে। So variation in y which is explained by x2 given x3। So এখানে you can write variation in yi explained by x2 given x3। তো বেসিক্যালি x3 টাকে কনস্ট্যান্ট রেখে x2 টা তুমি যেমনি ভাবে চেঞ্জ করছো, তো y টা কেমনি করে চেঞ্জ হচ্ছে ইউ আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্যাট। তো এই পার্শিয়াল কোরিলেশনস গুলাই তোমার রিলেটেড হবে উইথ রেসপেক্ট টু টি স্কোয়ার। ঠিক আছে? and আজকের লাস্ট টপিক ইজ রিলেশনশিপ বিটুইন মাল্টিপল সিম্পল অ্যান্ড পার্শিয়াল কোরিলেশন। এরপরে তোমার একটা টপিক আছে ডামি ভেরিয়েবল, তো ওটা উইকডেজ এর মধ্যে আমি দেখছি কোন একটা উইকডেজে তোমাদেরকে করাবো ডিপেন্ডিং আপন তোমাদের কলেজের স্কেডিউল অ্যান্ড অল। তাহলে আমি সেদিনকে ডামি ভেরিয়েবল করিয়ে দেবো অ্যান্ড তোমাদের দু তিনটে সামস দেখিয়ে দেবো, তাহলে নেক্সট উইকেন্ডের মধ্যে ইউ ক্যান ডু অল দোজ থিংস। ডামি ভেরিয়েবলটা আজকে লাইক একটু দেখলাম আমি, একটু দু তিন পেজের আছে, একটু ডিফিকাল্ট হতো, তোর জন্য আজকে আমি রাখলাম না। লাস্ট টপিক ইজ, এখান অব্দি কারো কোনো ডাউট আছে বাই দ্য ওয়ে? সিম্পল মাল্টিপল অ্যান্ড পার্শিয়াল কোরিলেশন? না। আচ্ছা, সিম্পল মাল্টিপল and partial correlation।
So suppose we consider a regression model with two explanatory variables. So yi is equals to beta naught beta 1 x1I plus beta 2 x2I plus ui. এটা একটা equation and এটা হচ্ছে তোমার unrestricted model. So this is the unrestricted model. So যদি তুমি unrestricted model এর ESS বা URSS find করতে চাও, তো obviously you have to do with R square থেকে ESS by TSS. তো ESS হয়ে যাবে তোমার R square TSS. So URSS, which is TSS minus RSS, sorry, TSS minus TSS. You can write it as TSS minus R square TSS. 1 minus R square TSS. এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার ধরো ইকুয়েশন 2. তো মাল্টিপল কোরিলেশনে তোমার কোফিসিয়েন্টটা থাকে তোমার মানে নিচে আর স্কোয়ারের নিচে লিখতে হয় y.12, ঠিক আছে? তো 1 পয়েন্টের পরে 12 থাকলেই অবভিয়াসলি ইউ মিন ফার্স্টে তো মাল্টিপল কোরিলেশনটা ক্যাপিটাল লেটার আমরা ডিনোট করি and y.12 মানে হচ্ছে কি variations in yi which is explained by both 1 and 2. So simply implies that it is multiple. এখানেও তুমি এখানে y12 লিখে নাও, y12 by comma 12, ঠিক আছে? Now we are considering a restriction. So let's set a hypothesis by h naught beta is equals to beta 2 is equals to 2. এখন তোমার under null hypothesis h naught you will get the model as yi is equals to beta 1 plus beta 2 টা আমরা equals to 0 করলাম। তো তাহলে আমাদের beta 1 হয়ে যাবে এখানে। তো beta naught beta 1 x1i plus ui, এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 3। এখানে this is the restricted model because এখানে restrictions আমরা অ্যাপ্লাই করলাম, this is the restricted model। তো এখানে তোমার এখানেও তোমার RSS বের করতে হবে। তো বিফোর টেকিং ক্যালকুলেটিং RSS আমি বলেছিলাম যখন there are only two variables, one independent and one dependent variable, তো তোমার multiple correlation is equals to partial correlation is equals to simple correlation। তো তুমি যখন goodness of fit তুমি চেক করছো in case of two variable case, so you can use any one out of these three। তো এখানে we can simply go for simple correlation। তো সিম্পল কোরিলেশনে তুমি r টা লিখো r স্কয়ার y given 1, ঠিক আছে? বিকজ there are only two variables, so y1, so this is actually simple। so this you can write it as ess by tss। সিম্পল কোরিলেশন ফর্মুলা আলাদা হয়, বাট যেহেতু এখানে সিম্পল কোরিলেশন ইজ ইকুয়ালস টু মাল্টিপল ইজ ইকুয়ালস টু পার্শিয়াল, so we can write it as this। লিখে নিও in two variable case simple is equals to partial is equals to multiple correlation। তো এখানে তোমার আর আর এসএস টা হয়ে যাচ্ছে 1 minus r square y1 tss by the same procedure আগের মধ্যে। নাও সাপোজ আমি সেকেন্ড মডেল থেকে ফার্স্ট মডেলে আমি মুভ করছি, তো মানে তোমার রেস্ট্রিক্টেড মডেল থেকে আনরেস্ট্রিক্টেড মডেলে মুভ করছি, which implies that we are bringing in one more explanatory variable। so suppose we are moving
from the restricted model to unrestricted one by incorporating incorporating one more explanatory variable which is x2. তো দেখো যখন একটা আর একটা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল আমরা ইনক্লুড করছি আমাদের মডেলে, তো যেই বাই ভেরিয়েশনটা যেটা x1 এক্সপ্লেন করতো, এখন বাই আরো বেশি অ্যামাউন্টে ভেরি করবে বিকজ দের ইজ ওয়ান মোর অ্যাডিশনাল ভেরিয়েবল which is x2. তো আগে তোমার মডেল 3 তে, মানে ইকুয়েশন 3 তে তোমার আরআরএসএস ছিল। আরআরএসএস মানে কি হচ্ছে? নট এক্সপ্লেনড বাই এনি এক্সেস বা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস। এখন ওইখানে তুমি আরেকটা ভেরিয়েবল ইনকর্পোরেট করছো x2। তো এই যে আরআরএসএস টা যেটা এক্সপ্লেন করছিল না এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলস গুলা, এর পার্টিকুলার প্রপোর্শনটা আবার x2 এক্সপ্লেন করবে। তো যেহেতু এখানে আমি একটা এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবলের এফেক্ট আমরা ধরছি, we will now consider change in x2 on yi given x1. তো x1 থেকে আমি কনস্ট্যান্ট রাখছি। তো what is the effect of y uh, with respect to change in x2? তো যখন আমি বলছি কি আরআরএসএস এর সাম পার্টটা এক্সপ্লেন করছে x2, তো কত প্রপোর্শনে এটা তো আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো এই প্রপোর্শনটাই উইল বি গিভেন বাই দি পার্শিয়াল কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট। তো এই পার্শিয়াল কোরিলেশন কোফিশিয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু x2 আমরা ধরবো বিকজ we are incorporating that x2 only. So this will it will explain r square y21 of the previously unexplained part, আর এই unexplained পার্টটাই আমি বলছি RRSS and 1 minus r square y 2.1, this will remain unexplained, মানে this is the URRSS, মানে যেই RRSS টা এখনো কোনো x2 x1 কোনোই ভেরিয়েবল এক্সপ্লেন করতে পারছে না, বা তুমি বলতে পারো UI এক্সপ্লেন করছে, will remain will remain unexplained. So you can write it as, দেখো এটা RRSS ছিল ধরো, বা এটা TSS ধরো, TSS এই পার্টটা ধরো ESS হচ্ছে, ঠিক আছে, এন্ড বাকি পুরো পার্টটা হচ্ছে তোমার RRSS। নাও তুমি x2 ভেরিয়েবল একটা আনলে, সো x2 ভেরিয়েবলটা ধরো এটা এক্সপ্লেন করছে, আরো পার্টটা এক্সপ্লেন করছে। তো তোমার এখানে ESS মানে তোমার এখানে x1 হয়ে আছে, মানে তোমার ইনিশিয়াল মডেলটা which is RRSS, and তোমার RRSS এখান থেকে হচ্ছে এই পুরো ভেরিয়েবলটা which was not explained by x1, so RRSS not explained by x1, ঠিক আছে। এখন তুমি একটা নতুন ভেরিয়েবল আসছো, তো এই যে নন এক্সপ্লেন পার্টটা সাম প্রপোর্শন উইল বি এক্সপ্লেন বাই x2। তো এই প্রপোর্শনটাকে কি আমরা দিয়ে ডিনোট করছি, ry2.1, ঠিক আছে। বাট দেয়ার উইল স্টিল বি সাম প্রপোর্শন which will not be explained by either x1 বা either x2। তো এই পার্টিকুলার প্রপোর্শনটা বলা হবে this proportion is still not explained by any of x1 or x2,
So not explained by any x1 or x2, ঠিক আছে? So এই প্রপোর্শনটাকেই বলা হয় URSS, which is the unrestricted মডেলের RRSS, যেটা আমাদের ইকুয়েশন 1 বা মডেল 1 এর করেসপন্ডিংলি RRSS পেয়েছি। তো বেসিক্যালি পিছনের আইডিয়াটা এটা হচ্ছে। তো যখন আমরা ইকুয়েশনটা লিখবো, we can write it as URSS is equals to তোমার দাঁড়াও 1 মিনিট, এখানে উল্টালে। So before that you write the explained part by x2 given x1 is r square y21 RRSS, আর unexplained পার্টটা হবে 1 minus this thing, so 1 minus, বা you can write RRSS minus r square y2.1 RRSS। বেসিক্যালি আমরা এই RRSS যেটা আছে ওটার থেকে আমরা গ্রিন পার্টটা মাইনাস করছি। So we are getting this, so 1 minus r square y2.1 RRSS, and এটাই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে URRSS টা। So URSS is equals to RRSS 1 minus r square y2.1. Now তুমি দেখো, from this equation we can write the value of RRSS. So এখানে জাস্ট এই ভ্যালুটা পুট করে দেবো, putting RRSS. So you are getting URSS is equals to, and URSS এর ভ্যালুটা we can find it out এখান থেকে। এটা RRSS আর URSS এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি এখানে URSS, this one. So equation 2 and equation 4. আমরা পুট করে দিচ্ছি on both the sides from equation 2 and 4. So directly you can write it as URSS এ ছিল TSS 1 minus multiple correlation টা, আর RSS ছিল simple correlation টা। So TSS 1 minus r square y1, and you were already having the partial one. তো TSS ক্যান্সেল হয়ে গেল, তো লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকলো পার্শিয়াল কোরিলেশনটা, আর রাইট হ্যান্ড সাইডেও সিম্পল অ্যান্ড মাল্টিপলটা। So this is the relationship between simple and multiple correlation coefficient in 4 variable case. 4 variable case. এখান অবধি কারো কোনো ডাউট আছে? এটাও কিন্তু আসবে এক্সামে। মোস্ট প্রবাবলি দেয়ার ইজ আ চান্স কি হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সিম্পল মাল্টিপল বা পার্শিয়াল কোরিলেশন, এটা এমডি ম্যাম দেবেই। লাইক যদি এখন নাও দেয়, তোমাদের ইকোনমেট্রিক্সে এই পরের সেমিস্টার হলেও দেবে। তো কোনো যদি কারো ডাউট থাকে তাহলে বলো। না দিদি ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে এখান অবধি করো, নিউমেরিক্যালস গুলো দেখতে থাকো। আমি যেমনি বলেছি, ডাউটস হলে আমাকে সেন্ড করবে। আর তোমাদের কোন দিন সব থেকে কম পিরিয়ড থাকে কলেজে, তাহলে আমি সেই দিনের অ্যাকর্ডিং ক্লাস নেব। বা ওয়েডনেসডেতে এন্টারপ্রেনারশিপ সামিট আছে, তো 5টা অবধি ছুটি হয়ে যাবে। ঘর যদি তোমরা 7টা অবধি